Mi si sente? Eh? Mi sentite? Mi sentite? Oh, adesso guardiamoci So Nintendo Direct. Incrocio le dita per la musica che c'è in sottofondo. Non voglio assolutamente guffare nulla. Ci godiamo Zelda, perché tanto ci sarà Zelda al 100%. E magari anche qualcos'altro. Ovviamente c'è altro. Ma io spero una cosa. Che non ci sarà, ma chi lo sa. Vedremo. Il signor Chris Henderson è sparito? Fa finta di esserci? Pi 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 pi. Già doveva esserci Diablo e poi non c'è, non è vero nulla, sono da solo. Ah, Gesù Cristo, non posso organizzare nulla, va sempre malissimo tutto. Qua chiudo. Qua chiudo. Io non mi aspetto niente, quello che esce, esce. Vabbè, Zelda è sicuro al 100%. Vedremo il gameplay di Zelda, Tears of the Kingdom, quello sicuro. Oh, Chris, funziona tutto. Chris Anderson, oh, che bello Chris Anderson, oh. Funziona, in realtà non ho attivato nulla, sono soltanto entrato su Sound Alert e basta. Nient'altro. Non ho fatto nulla. Ah, che bella questa canzone. Non ho fatto nient'altro. Ma tutta puttane ogni volta. Dovevo soltanto entrare, accedere, potevo farlo anche in live sicuramente ieri. Ma chissà. E in più, hai visto chi è che ieri mi ha detto devi fare il coso dei 2 fattori, no? L'autentificazione, come si chiama? Ce l'avevo già. C'avevo già tutto. C'avevo già tutto fatto da prima. Ho guardato, era già tutto impostato da prima, dall'inizio. Ho guardato cos'era, ah sì, c'ho tutto. Mi hanno permabannato lo stesso. Anche se ero protetto da tutto. Mi hanno hackerato, anzi. Lo stesso. Ho hackerato, come si dice. Comunque mi hanno preso il profilo per forza. Qualcuno, qualche bot, non ho idea. Ma è acqua passata. Non pensiamoci più. Quindi non vi aspettate nulla? Ma vi interessa questo direct? Prima domanda. A voi? A me sì, a prescindere Nintendo Direct mi interessano, no. Sempre per sempre, che sfiga, vabbè. Quella era ovvia. E non sarà l'unica. Ops. Sì, sì. Allora qualcosa te la devi aspettare, se ti interessa. Qualcosina, un minimo, qualcosa, qualche gioco, magari escono quella cosa lì, c'è sempre, se ti piace Nintendo. Io la spero sempre. Sono in ritardo su tutti i giochi Nintendo ultimi usciti.
Ma piano piano recupererò tutto. Compreso Zelda Breath of the Wild. Minchia, io che non ho giocato ancora a Zelda, non può esistere. E ora esce pure il seguito. Madonna, se sono curioso. Mi beccherò probabilmente qualche spoiler di Breath of the Wild, ma pazienza. Sono comunque curioso. 3 minuti, ma qui non c'è audio tra l'altro qui. Fa vedere. Se io... No, non hanno messo nessun tipo di audio, ma... Va bene, allora lascio il mio. E poi stasera dopo il Nintendo Direct, quindi fra 43 minuti, si continua Tunic. Però non potevo non guardare questo Direct. Ho detto dai, ieri pensavo... Dai, lo guardo per conto mio dopo la live, però non ce la faccio. Sarei rimasto lì con l'ansia giocando a Tunic, poi non avrei giocato per niente bene all'inizio. Sarei stato lì, cosa hanno fatto vedere? Sempre aggiornandomi, ma non va bene, non avrei giocato un cazzo, quindi me lo guardo. E fa fanculo, chi se ne frega. Se tardiamo di 40 minuti. In teoria dovrei alzarmi prestissimo domani, cioè non dormirò un cazzo oggi, farò direttamente after, probabilmente. Non voglio dormire di nuovo di pomeriggio, se no mi rovino per dopodomani. Anche se non faccio live dopodomani, però non mi interessa, non voglio... Voglio solo Metroid... anche io. Anche io. Non Metroid Prime 4, quello scordatelo. Ormai non ci crede più nessuno. È più probabile Bloodborne di Metroid Prime 4. Più che altro voglio una bella remastered, una cosa... I Metroid Prime su Switch, queste cose qui. Magari qualche remastered di un Metroid vecchio, chi lo sa. Ci sta, però Metroid è molto probabile. Non molto probabile, però secondo me non è così impossibile vedere qualcosa di Metroid. Dai, manca 1 minuto e mezzo. Poi il resto non lo so. Il resto non mi importa. Dipende cosa fanno vedere. Se mi escono... Che bella. Oh, oh. Se mi escono qualcosa che mi interessa, ve lo dico. Dal nulla, magari. Pronti? Poi che strano che non c'è audio. Che paura. Non è che sto sbagliando io, no? Inizia a togliere qui. Questo... Ma voi l'avete fatto Hollow Knight? Non mi ricordo se ve l'ho chiesto, non mi ricordo se avete risposto, non mi ricordo cosa avete risposto. Nel caso. Togliamo tutto qui. Non ancora. Come non ancora? Siete pazzi? Come non ancora? Cosa significa? Cosa state aspettando? Che esca Silksong? Come non ancora? Va preso subito. Effettivamente Metroid sembra un miraggio. Il 4? Sì. Abbastanza, è andato tutto a Troy e il loro progetto. La voglia di giocarlo. È una perla. È una perla Hollow Knight. Oh, oh, oh. Sta iniziando. Su, non fare scherzi. Oh, ma qui devo mettere per 2. E infatti, sono scemo. Peggy 16. Ti fregano, non troppo, eh? Ditemi come si sente. I timpani. Subito. Ok, perfetto. Pikmin 4. Ok.
どこにスパ Recuperalo, Christ, cazzo. Cosa aspetti? Anche tu. Non bloccarti, concordo. Mi sa l'avevano pure già detto che sarebbe uscito comunque. 21 luglio. Dai, ora escono tutte le date di tutti i giochi che presentano. E poi avevano detto prima metà. Vabbè. Prima metà avevano detto. Presenteremo i giochi della prima metà dell'anno. Luglio, che è già la seconda metà. Che paura. 犬のような生き物が確認できましたが、どのような活躍を見せてくれるのでしょうか。今後の情報にご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。 This new hero is a real gem. Introducing Volume 3 of the Xenoblade Chronicles 3 Expansion Pass DLC. Xenoblade pure, dovrei recuperarmeli tutti. Say hello to Masha. Sì, vabbè, quindi mai, Christ. Recuperalo ora, che sennò esce il seguito. Il 3 dicono che è figo, quello dell'anno scorso. Questo. For every win, you'll earn more heroes and special abilities. Rack up victories with your heroes and set your sights on the final stage. You might also get special in-game outfits as a reward. And coming in Volume 4 later this year. Tell me why! Is this really what you want? Gesù. Nothing's gonna get through to him. He's a heartless machine. Vabbè. Però dicono che quello, il terzo, è una bomba. Ho sentito parlare benissimo. 16 febbraio. Shake it, amigo! Move to the beat in a brand new Samba de Amigo game. Grab your Joy-Con controllers and gently shake them like maracas to match the targets during a song. Follow the instructions on screen to pose and dance. But the unexpected might happen, so stay on your toes. Why not dance with a friend to predict your compatibility in Love Checker? Make sure to show up in style too. Uè, Andrea, non me l'aspettavo che entrassi. Those with the lowest scores in each round will be eliminated. Keep the beat and aim for Anche first tu place. qui? 40 songs are included, spanning a multitude of genres from around the Pronti a world. rischiare il ban anche So oggi? grab those controllers and get shaken when Samba de Amigo Party Central Perché devi riposare. shimmies onto Nintendo Switch this summer. Se escono il Metroid entra su Discord, così almeno parlo con qualcuno vocalmente. Niente ban. Ok, mi hanno banato ieri, tutto può essere, ormai. Ci stai? Ok. Idem se c'è Silksong. And you're in luck. Tons of people are seeking the latest trends. Tanto ho Discord Give 'em a aperto, like nel if you caso. dig their style. Or suggest new outfits for them to grow as an influencer. Devi Now ancora it's time cenare, madò. for Fashion design. Choose from over 1,000 design options.
Then add a personal touch to give your item a final flourish. Tu ti aspetti qualcosa, You Andrea? can get the items other people are Vuoi wearing by liking qualcosa? Attendi qualcosa? O non te ne sbatte un emerito Mix cazzo and match your favorites to create new da looks. questo direct? By connecting online, you can expand your friend circle and Oltre a grow Zelda, your vabbè, brand. Zelda è ovvissimo. Per forza c'è. Got an eye for fashion? Then get styling when Fashion Dreamer debuts exclusively on Nintendo Switch this year. Delve into these dark Due worlds. cupi mondi. Dracula's Castle beckons in this new paid DLC for the roguelite action platformer Dio Dead mio. Cells. Venture Super through the Mario. castle's hellish halls and outskirts alongside Richter Belmont Cazzo. and Alucard, leading up to a showdown Castlevania, with porca Death troia. and Dracula himself. Wield the Vampire Killer and other iconic weapons as you vanquish legions of monsters in frenetic combat. 12 original covers and 51 songs from the Castlevania series accompany you during your quest in Dead Cells. Return to Castlevania, sinking its teeth into Nintendo Switch March 6th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anche questo l'avevano già detto. Enter a new So. grid in this narrative puzzle adventure set within the Tron universe. Tron. Uncover dangerous truths and retrieve what was lost as you navigate through a perilous world. Your decisions and the alliances you forge will impact your journey and the entire server. Tron Identity launches first for consoles on Nintendo Switch this April. Who's there? Wait, is that? Well, that can't be good. The time-bending murder mystery Ghost Trick returns in HD. After kicking the bucket and becoming a ghost, you can possess and control objects. With your powers, you can even help others, like this woman, and change any ill-fated, fates. Ghost Trick, Phantom Detective, spirits onto Nintendo Switch this summer. Two connected worlds, one suspenseful thriller. 問題ない交際費まだ無茶はダメろ言っても無駄だし任せろついに来たなここがポリスセンターデカシムは刑事訓練用の仮想空間現実がコピーされた世界すごいここ本当に仮想空間なのこの事件のパズルを解き明かすまだ30分も経ってないよそもそもこの事件には最初から違和感があったこの事件の犯人はお前だ警察だおとなしくしろ武力兵器の使用はデカバングルにかざして申請よヒゲじじい宝石強奪未遂で現行犯逮捕する面白くなるよハーバードがカラフル猫ちゃんになってる何が起こった誰かがデータを置き換えたんだ警察のシステムに潜入しプログラムを書き換えたそれって完全に犯罪だぞこれが犯罪だとこの狂った街では手段を選んではいられない私腹を肥やす豚どもは一匹残らず排除する Once upon a time, there was a witch and a demon. Experience Bayonetta's origins as a questo young era witch named il Cereza, Bayonetta come si chiamava? seeking the power Origins. to rescue her imprisoned mother. Avevano She mostrato ventures pure deep questo. into the Avalon Forest ruled by fairies. I'm going to that Il forest prequel. Un stile diversissimo. and save mommy There, she'll encounter the otherworldly demon Cheshire. You'll control both witch and demon at the same time. Harness Cereza's magic and Cheshire's ferocity to travel through this mysterious and dangerous forest. They'll need to work together in battle as well.
Cereza cannot attack and can only support Cheshire by magically binding enemies. Hold an enemy in place while Cheshire attacks, or stop an aggressive one to focus on another. Strategically use each character's abilities to win battles. The duo will gain strength as they continue their journey. By obtaining more powers, new paths can be opened, and battles can be more easily swayed in your favor. Can Cereza and Cheshire find their happily ever after? Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon prowls onto Nintendo Switch March 17th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. いかがでしたか？続いてはこちらをご覧ください。Splatoon. Introducing the Splatoon 3 Expansion Pass. This paid DLC includes 2 waves of content. The first wave is Inkopolis. Make this splat-tastic place from the original Splatoon your stomping grounds. This is Booyah Base. It's got some pretty nifty weapons and gear. You might spot a few familiar faces alongside new shopkeepers. Products here are the same as the ones in Splatsville, so shop wherever your vibes are strongest. Salmon Run, Table Turf Battle, The Shoal, and Amiibo functionality all work in the same way here too. The Squid Sisters will also perform here during Splatfests. Need a mix of old school and freshness? Then head over to Inkopolis. The first wave of this paid DLC launches this spring. Oh, what's this? Ti interessa? Splatoon? Ti piace? Vedi che c'è qualcosa allora. Wave 1 Torre Inkopolis dell'Ordine. launches this spring. Wave 2 Side Order will launch in the future. Io non l'ho mai giocato. Mai. The Splatoon 3 Expansion Pass will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Splatoon 3は発売以来大変多くのお客 Sì, さんに遊んでい carino ただいて carino おり sicuramente. 本当にありがとうございます。そして本作をさらにお楽しみいただけるようエキスパンションパスをご用意いたしました。今後のスプラトゥーン3の展開にぜひご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。Adventure awaits Mickey and friends on Illusion Island. Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, and Goofy.
embark on a new adventure to find 3 magical books and save the mysterious island of Monoth. Run, jump, and swing to explore every nook and cranny of the island. By unlocking special abilities, you can reach new places and find secret areas. Cross large chasms with boost jump. Ground pound barriers to open new spaces. And glide through the air to Metroidvania. reach distant platforms and hidden areas. Each character's personality shines through in their actions. Up to 4 pals locally can brave the island. Share a hug for extra health. Play leapfrog for larger jumps. Or drop a rope to lend a hand. Work together to save Monoth, and you might discover new paths. While exploring the island, you'll meet unusual allies and dangerous foes. Study their movements carefully to figure out the secrets to victory. Join Mickey and friends on a high-flying adventure in Disney Illusion Island, swinging onto Nintendo Switch July 28th. Che cazzo dite prima metà begin on dell'anno? Nintendo eShop Oh, shortly non è after vero. this presentation. More emblems are on the way. Fire New Emblem. emblems are coming to future packs of the Fire Emblem Engage expansion pass. Pack 2 includes Hector, Emblem of Strength, Raise Defense and Unleash Counterattacks, Soren, Emblem of Acumen, Cast magic spells over a wide area, Camilla, Emblem of Revelation, modify the terrain to hinder enemies. Pack 3 includes Chrom and Robin, Emblem of Bonds, overwhelm foes with sword and magic attacks. Veronica, Emblem of Heroes, summon additional allies to fight for your cause. Challenge newly added missions to recruit these new emblems. And in Pack 4, a new story called Vel'Xenologue will be unlocked. Thank you for answering our prayers. Who is it that's putting your world in danger now? Watch out! Assassins! Pack 2 of the Fire Emblem Engage expansion pass launches on Nintendo Switch shortly after this presentation. Take control of your destiny. This is Reverie, a world in which deities known as aspirations dwell. When a megacorp endangers the harmony between Reverie and our world, the future of humanity hangs in the balance. In this narrative adventure, harness your divine gift of clairvoyance to travel between worlds, see the future, and decide humanity's fate. Many branching story paths, along with a riveting soundtrack by Celeste composer Lena Raine, set the stage for your journey. Eventually, you'll side with one of the 6 aspirations like Bond, Power, or Chaos to change the story's outcome. To which destiny do you aspire? Harmony: The Fall of Reverie launches first for consoles on Nintendo Switch this June. These games will have you roll-ing. Octopath Traveler 2 is just around the corner. Shortly after this presentation, a demo containing the game's opening hours will be available on Nintendo eShop. 8 new stories await. Which path will you take first? Who will your allies be? And where will your journey lead you? Venture through a brand new world in Octopath Traveler 2, launching on Nintendo Switch February 24th. 24 febbraio. Keep it rolling. Run around and collect oodles of objects in this remaster of We Love Katamari. Roll in a classroom, Madonna. a zoo, and space? New features include playing as the young king of all cosmos in 5 new challenges. And taking photos with a selfie camera. We Love Katamari Reroll plus Royal Reverie comes to Nintendo Switch June 2nd.
In addition, active Nintendo Switch Online members can play a free game trial of Katamari Damacy Reroll. Combine the powers of the sun and moon to fend off evil in this turn-based RPG. Freely traverse a breathtaking world, meet characters from all walks of life, and devastate foes with timed attacks in battle. Non ti piace, Andrea? Come no? With enchanting melodies and ti piace Katamari? Tunes from the renowned Yasunori Mitsuda, a guest composer for the game. Sea of Stars sails onto Nintendo Switch August 29th. A free demo will launch on Nintendo eShop shortly after this presentation. Duke it out in this free-to-play online multiplayer showdown. Form 2 teams of 3 and challenge others to lightning-fast battles, air hockey style. Use each striker's skills to dominate each match. Change the course trajectory from afar. Block areas to gain the advantage. Or knock opponents out of the arena with explosive moves. Omega Strikers slides onto Nintendo Switch April 27th. Pre-orders for this free-to-play game begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Dive back into the sprawling labyrinth. A collection of the first 3 Etrian Odyssey games is coming to Nintendo Switch, remastered in HD. Many treasures lie deep within a massive labyrinth. Its paths are intertwined, and vicious monsters lurk in the shadows. A blank map is your only guide. By drawing the map as you explore, you can progress even further. Venture into the labyrinth with 5 adventurers. As the guild leader, you'll assign them roles like the ally defending protector or the ultra-fast dark hunter. But be warned, every adventure is fraught with danger. Should you fall in battle, you can change your team and learn new skills to strengthen your party before challenging the labyrinth again. 24 newly drawn character illustrations are included. Plus, take advantage of new difficulty options and a new auto-mapping function for smoother exploration. Etrian Odyssey Origins Collection launches on Nintendo Switch June 1st. Each game in the collection will also be available separately on Nintendo eShop. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Get your tactical skills ready. Calling all strategy fans. Advance Wars 1+2 Reboot Camp is only a couple of months away. Join Andy, Max, Sammy, and more in 2 full story campaigns, each one filled with colorful turn-based tactical action. Flex your strategic muscles across a multitude of modes. Design your own maps and share them with friends. Plus, go head-to-head in local and online play. Advance Wars 1+2 Reboot Camp comes to Nintendo Switch April 21st. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. Anche Advance Wars avevano anticipato da qualche parte, mi ricordo. Magolor, the interdimensional traveler from the main adventure, has lost his powers and must escape the realm between dimensions. All he can do now is a basic attack and jump. To regain Magolor's powers, you'll need to collect magic points by defeating enemies. Ma come giochi di merda? Oh. With magic points, different abilities can be restored and enhanced. Improve Magolor's levitation, or increase his attack range. The order in which you restore his powers is up to you. There are over 20 interdimensional stages to explore. Up to 4 players on the same console can venture through this mysterious realm together. Can Magolor restore his powers and safely return to his world? Questo è bellissimo, per esempio.
You can access this new epilogue after clearing story mode. Cazzo, Kirby. Oh. Non si tocca. After today's Nintendo Direct, a demo will be available on Nintendo eShop. Up to 4 players can play a specially arranged demo with select stages and sub-games. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on Nintendo Switch February 24th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 新たなモードが追加された星のカービィ Wii デラックスにご期待ください。続いては任天堂スイッチオンラインについての情報です。こちらをご覧ください。Game Boy games are being added to Nintendo Switch Online. On Nintendo Switch, you can play these games anytime, anywhere, just like you could back in the day. Let's introduce the games that will be available at launch. Tetris. Arrange the falling Tetraminos and aim for a high score. Super Mario Land 2, 6 golden coins. Reclaim the castle that Wario stole from you. The Legend of Zelda, Link's Awakening DX. Tra l'altro anche questo mi manca in realtà, sia questo sia il remake. Mai fatti. Uno dei pochi Zelda che non ho fatto. Madonna, che palle, quanto voglio giocare a Zelda. Uff. Game & Watch Gallery 3. Playing Minchia, assortment of Game & Watch titles. Alone in the Dark, The New Nightmare. Pure. Solve a murder mystery on the supernatural Shadow Island. Metroid 2, Return of Samus. Destroy the Metroids hiding on planet SR-388. Wario Land 3. Traverse a world that changes between day and night based on your actions. Kirby's Dream Land. Float, inhale, and spit out enemies in Kirby's debut title. You can use the Game Boy, Game Boy Pocket, or Game Boy Color screen filters. Up to 2 players can play compatible games together locally or online. More games will be added in the future. Oracle. And che Boy Advance. Game Boy Advance games are being added to Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack. Here are the games that you can play at launch. Super Mario Advance 4, Super Mario Bros. 3. Play 38 extra levels from the Nintendo e-reader accessory. WarioWare Inc. Mini Game Mania. Experience the origins of the lightning-fast microgames. Koru Koru Korurin. Guide the spinning stick to the goal without hitting obstacles. Mario Kart Super Circuit. Race in the first Mario Kart game created for a portable console. Mario and Luigi Superstar Saga. Venture through a zany world and fight with equally zany attacks. Incredibile, comunque devo giocare Minish Cap e ci mettono Minish Cap, eccolo. Zelda, the Minish Cap. Shrink to miniature size and dive into a big adventure. Dettolo, Local and Madonna. online play is supported for compatible games, and up to 4 players can play together. Ah, si sapeva già. More games will be added to this library Abbiamo as Metroid well. Fusion, F-Zero. After this presentation, you can play these Game Boy titles with the Nintendo Switch Online membership. Or play both Game Boy and Game Boy Advance titles with the Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack membership. Eccolo. このゲームボーイで遊んでいたソフトが任天堂スイッチでプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルはこのダイレクト終了後に遊べるようになります。任天堂スイッチオンライン、そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに今後もご期待ください。引き続きヘッドラインをご覧ください。The original Metroid Prime
remastered on Nintendo Switch. Non ci credo! Non ci credo, l'ho detto! L'ho detto! L'ho detto! Cazzo! Porca troia! Finalmente! Cazzo, mamma mia, mamma mia. Ecco la scusa per farlo, Signor Chris Anderson, devi venire su Discord, Porca puttana. L'ho detto che non era impossibile. L'ho detto che me lo sentivo. Io quando me lo sento che c'è Metroid, c'è. Gesù. Alleluia, farla. Ho tutte le remaster tranne Bloodborne ormai, The first tutte quelle che Metroid voglio. Prime, originally released on Nintendo GameCube, has been remastered for Nintendo Switch. Explore Talon 4 Ma poi solo from il the primo, perspective of Samus Aran. But beware, Non li there's mettono more 1, to 2, this 3. alien planet than meets the eye. Visors are the key to your adventure. They'll help Questo è you l'unico che ho discover fatto. info and clues Non on how to tutto, però. progress. Depending on the situation, a certain visor may be required. When hostile creatures attack, keep them in your sights with a lock-on feature, then fight back with beams, missiles, bombs, and more. This remaster adds new dual-stick controls, allowing you to move around while separately changing your point of view. You can also select a control style that recreates the feel of the original game, among other control options. Explore Talon 4 with your preferred playstyle. The digital version of Metroid Prime Remastered launches on Nintendo eShop shortly after this presentation. The physical version will launch March 3rd. Put your master detective skills to the test. This is the World Detective Organization. Ma sono già le You are a 23:34, com'è trainee possibile? detective, and Shinigami, the spirit haunting him, will solve the strange incidents within Kanai Ward, a city ruthlessly controlled by Amaterasu Corporation. You'll investigate these incidents alongside master detectives of the organization. Each one has a supernatural ability that can prove useful during investigations. Mimic body types and voices with disguise. Detect heartbeats and whispers with audio aptitude. And witness past crime scenes with post-cognition. These abilities can be shared with Yuma, So this is post-cognition. so use them to get closer to cracking Comunque the niente case. Silksong. After collecting enough evidence, a mystery labyrinth will appear. Figa, cosa vuoi? Cosa sono queste faccine? Spot the inconsistencies and uncover the truth. Master Detective Archives Rain Code launches on Nintendo Switch June 30th. Mancano 5 minuti, ora escono Zelda e finisce, non è vero. Wings of the Heart take flight once more. Che gioco è? Remastered collection Sono of 1000 both giochi. Batten Kaitos games, originally released on Nintendo GameCube, is coming to Nintendo Switch. After a long and peaceful È era il Nintendo on the floating Direct. islands above Earth, the Empire's conspiracy looms closer. As spirits dwelling within the protagonists, you'll stand up to the Empire across two different eras of war. During your travels, you'll visit various locales and team up with like-minded allies. Battles are fought using cards called Magnus. Ma Chris è andato in giro fuori nudo correndo per sempre. Scappato via. In these real-time battles, you'll need to make split-second decisions to edge closer to victory. What revelations will come to light in the skies above and the lands below? Batten Kaitos 1 and 2 HD Remaster soars onto Nintendo Switch this summer.
Su. Dive into your new fantasy life. Live the life you want in a new fantasy life game. While exploring the once thriving island, you'll meet a mysterious girl. Then travel between past and present to make the island your own. Become a woodcutter, angler, cook, blacksmith, paladin, magician, and more. Take on different roles to develop the island. How will you rebuild? Te l'ho detto io. This life is yours to live. Ma vi ho detto che venivi su Discord e non sei neanche venuto. Stronzo. Non mantieni neanche tu le promesse. Dentro il gioco di me, vabbè, questo non mi interessa. Che il 4... Vabbè, il 4 uscirà, ma non adesso. Non l'avrebbero mai annunciato oggi. Semmai Zelda, oh. Cos'è? Professor Layton in 3D, attenzione! Incredibile! Il ritorno di Layton! Wow! Finalmente, quanto tempo? E niente. Wave 4 is racing in. Yoshi's Island. A brand new course is zooming into Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass DLC. No. Zelda nulla, è incredibile, impossibile. Era la cosa più ovvia. Is also being added to Wave 4. Wave 4 of the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass races onto Nintendo Switch this spring. This DLC can be purchased on its own, while active Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack members can also enjoy this DLC at no additional cost. Ma... Okay, have a nice death.ここまでご視聴いただきありがとうございました。次が最後の映像になります。Vabbè, こちら Zelda. をご覧ください。 Vabbè, vediamo questo gameplay, dai. E niente, Silksong. Dai, spoiler su. Madonna, è già tutto oscuro, già sborro tantissimo, scusate. Ecco qui il GOTY 2023. Già questo è spoiler. Però vabbè, non mi interessa. Avanzate, creature dell'ombra. Usate il potere che vi ho donato
Spazzate via chiunque osi opporsi al mio volere. Massacrateli senza pietà! Link, temo che nemmeno tu riuscirai a sconfiggerlo. Senti la musica. Ti prego, donagli il tuo potere.「ご覧いただいたのはシリーズ最新作「ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」です。通常版のほかにさまざまな特典がセットになったコレクターズエディション、そして本作のリンクのアミーボもソフトと同日に発売いたします。再び始まるリンクの果てしなき冒険にぜひご期待ください。 Vaffanculo. 任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうご Nel ざいました。 2000 mai. Ci giocherò nel 2000 chissà quando. Dio mio. Watashimasu. E niente Silksong ovviamente. Mai. Non ci sarà mai. Dove cazzo lo annunciano Lunite? Quando? Dove? Siamo a febbraio. Metà sta arrivando. Quando è? Lo annunciano in un evento a parte? Non ci credo. La data voglio. Non l'annunciano in nessun direct. Bastardi. Niente, finito? Non appare nulla dal niente. Vabbè. Vabbè. Allora. Sì, finito. Allora. Faccio così. Piff. E ora ci mettiamo un bel tunic. Devo cambiare tutto. Anche oggi stacco, riattacco. Per prima fammi cambiare. Togli qui, togli lì. Qua può andare bene anche qui. Kreis, non vuoi venire su Discord? Non vuoi dire niente? Non vuoi urlare? Vuoi dire un bel... Ah, Kreis Anderson. Reale? Questo chiuditi. Attenzione al libretto delle istruzioni per questo tunic. È quello che sto per fare. Dato che... come ho chiuso... Oh, Christ, no, quello originale, non questo. Che bello Christ Anderson. Oh. Dovresti entrare su Discord, fare... Ah, Metroid Prime. Che bello Metroid Prime. Dovresti fare così. E anche un po' il Zelda Tears of the Kingdom. Sono già in chiamata impegnato, mi dispiace. Sei tu che non mantieni le parole. Sei tu. Allora, fammi aspetta, datemi 5 minuti. Se fossi stato libero. Tu prima hai detto ci sto. Non l'ho detto io, ma non ti ho dato nessuna parola. Abbiamo gli screen della chat. Hai detto ci sto. Chiaramente. Allora. Un attimo, non vi sto più leggendo. Quindi, no, ho sbagliato. Cazzo, che bello era però Zelda. Porca troia. No, non sei perdonato, è inutile che fai finta di essere strano. Devo ancora pubblicare il... devo ancora pubblicare il...
episodio di Sifu di ieri su YouTube. Quindi qua fai così, sblingade. Poi così, qua così, ok, qui. Perché non mi esce il tunic? E dammi il tempo, lo sto mettendo qua. No. È vero che è lentissimo, ma perché devo aspettare la vita? Niente. Non fa nulla? Sei uno stronzo? Vabbè, vaffanculo. Chi se ne frega. Allora, rimanete qui 10 secondi, ok? Contate 10, 9, 8, 7, 6,